Hi everyone. Today is May 30th, and kind of reflecting a little bit on May and also upcoming for June. Overall, for the month of May, I'm pleased with continuing to record every day, and there have been some days recently where it was quite hot and uncomfortable and just not really wanting to talk much or say much. Also, with writing the emails, it was getting a little challenging to kind of think clearly and have something of value to contribute in addition to just keep going, and with this attitude of just like get through today, make the most of what I can today, and then keep going. Um, it it pays off little by little, um, and tomorrow, uh, as I've been reflecting lately, will be 1,461 consecutive days of recordings. And there have been a few cases where like February and March overlapped, since we do like 30 days, and February obviously does not have 30. But so that means there are a couple cases where there's actually more than 1,460 recordings. But the idea here since June 2020, somehow, especially uh, reflecting on this period in my life, which has been very transformative, and not necessarily always in a good way. Uh, it's been a lot of discovery, self awareness, healing, just, yeah, very. I'm on the other side of that situation, and somehow all of these videos, whether I realize it or not, have been a way to like document and vlog this period. Um, my my main objective was to just practice speaking uh, every day, and to improve these languages, these 6 languages, since June. And that part has been achieved. I do notice improvements that I can actually kind of formulate my thoughts in Italian, or um, get through and butcher things in German and Russian. But compared to 4 years ago, if I listen to these long pauses and moments of embarrassment where I can't find words, I feel like I can find words, yet I'm still making mistakes. And I recognize that despite not actively pursuing like lessons with a language teacher and doing homework assignments and assigning myself vocabulary lists, or actively pursuing kind of listening practice, reading practice, writing practice, only speaking and only keeping the languages active for like 5 minutes, 10 minutes per day, it still works. So I recognize that there's a lot of skepticism about this idea of just practice speaking, and there's a lot of comments of like, but what if there are mistakes? And at this point, I can say, after almost 4 years, I wouldn't say that the mistakes go away. It would be beneficial to have a teacher. It would be beneficial to have somebody commenting, leaving feedback. But practicing, and I have given a presentation about this at least at one conference, is that just because you're practicing alone does not negate the practice, or that you don't get feedback. So
somebody who plays basketball needs to work on their free throw, or needs to work on kind of dribbling the ball, and not everything on a team is 100% team work in the training. There does have to be a mix of individual skills along with cooperative skills of passing, assists, stealing the ball, working with a kind of the competition or an adversary. And with language learning, I do make comments that not everything is a conversation. A speaker does need to activate the vocabulary. They do need to drill grammatical structures to get them to the point that they're automated without thinking through the steps. So that's something I compare to driving. Yes, people have driving instructors and people who give feedback on like how to drive, but eventually people become able to drive by themselves, and they can kind of operate a vehicle. But to get to the point where they're doing it in a way that's automated, that they're not really thinking about the process, it requires a lot of practice. And in a similar way, airline pilots have to get lots of hours up in the air to develop those skills and experience. So there are many sports and skills and trades where individual practice and drilling and hours behind the wheel, hours in the cockpit, like that is a thing. And so I would say speaking practice, doing this kind of a thing of vlogging, activating a language, thinking, formulating thoughts, finding vocabulary words, being articulate, those are necessary skills to develop, and they're not always in the context of conversation. I don't intend to say that I want to turn everybody who's practicing language into somebody who monologues and does not develop their listening skills. That's not what I'm advocating. But just if you're going to have a conversation, it is useful to feel comfortable expressing thoughts on a variety of topics and have an opinion and be able to support that opinion with facts or substance, or be able to tell a short story, an anecdote, and make it interesting, or make it related to the topic, instead of kind of, how do I say, and then look for a word, and how do I say, and look for a word, keeping the listener kind of waiting endlessly. But I would say that overall this process, at least for me, has been beneficial, has been working. It motivates me, as always, to say, okay, I want to work on these other skills. My reality that I have discovered compared to 4 years ago is that behind the scenes there is ADHD affecting executive function and planning and concentration. And so those are things that do affect my mood and concentration throughout the day, and staying hydrated and having a variety of things to keep my mind kind of with moments to pause and rest and then move on to the next thing. So not getting overwhelmed or not looking for an escape on things. So those are things that do affect the language learning. Yet despite all of that, practicing for 5 minutes, 10 minutes every day is very beneficial. For many times I've not wanted to really engage in debate or engage in kind of stepping up to defend a certain argument and saying, no, it works. But I have 4 years of documented practice, recordings that do lead to these conclusions that, okay, this is helping me.
especially also in Spanish, because I am in Mexico. I have been living here for 15 years, yet because I teach English, and right now I have about 25, 30 hours of lessons that are scheduled throughout the week, and I am speaking to my children in English, and practicing English with neighbors who I meet. And so I do engage in a lot of digital conversations and in-person conversations in English. It's almost an English-speaking bubble, despite living in Mexico. So when I am at a local store or market, it's very limited conversation, but there are cases where some of it in Spanish, some people who I communicate with in Spanish, and they don't speak English, or they don't realize that I teach English, and that allows me an opportunity to practice my Spanish. And so making these recordings in Spanish is actually a way to keep my Spanish active while living in Mexico and while having a profession that uses English more than Spanish. But I need both, because there are people who ask for information in Spanish, and so I carry on that conversation in Spanish at first. So this process does help. And I have not been living in France for 15 years, the time I've been in Mexico. So speaking in French keeps the language active and keeps it active in my thoughts and my formulating my thoughts. And so, yeah, this process definitely does work, even if I consider myself more trilingual for English, Spanish, French. Speaking every day ensures that I use all of those. And then practicing using a little bit of German and Italian and Russian keeps those languages maintained. Does not necessarily mean that they're fluent, because I do lack vocabulary in certain areas, and I have to simplify my messages, especially when I listen to how I can express those ideas in English and Spanish and French, which feel much more fluent and versatile, with lots of little nuances and shades of meaning and color. But those things turn very quickly to black and white and grayscale in German, Italian, Russian. So in theory, if I could use a lot of artificial intelligence to kind of analyze the things I am able to say in those first three languages, I would like to find a way to kind of supplement these other languages based on the kind of vocabulary I already have, and being able to like express myself the way I feel comfortable expressing myself in those languages as well. So I'm happy with this continued progress, and I'm also looking forward to tomorrow's recording, which may not be as long as this one right now, which is more the reflection on the fact that it's 4 years. Hola a todos, hoy es el 30 de mayo y estoy reflexionando sobre como no tan solo mayo, pero también 4 años de grabaciones desde junio 2020, y que todo este progreso y este periodo he documentado eso con grabaciones en 6 idiomas, y también ha sido un periodo difícil en mi vida, y no he parado, no he dejado que pretextos llegan a como desanimarme. He seguido haciendo estas grabaciones, entonces eso es un logro de seguir haciendo algo, y porque sí, he enfrentado muchísimos obstáculos de como vida personal, vida, salud mental, vida profesional, encontrar alumnos y desarrollar el negocio, y desarrollar la salud física. Entonces es una lucha constante, pero con las grabaciones tengo algo estable
a pesar de todos esos obstáculos, y tengo un propósito de estar intentando mejorar las cosas día tras día. Y acabo de decir que he vivido 15 años en México, pero el hecho que hablo inglés todo el día y tengo como 30 horas de clases y hablo en inglés con mis hijos y hablo inglés con varios vecinos. Um, si tomo en cuenta las como 168 horas por semana, okay, ¿y cuántas horas estoy durmiendo? ¿Cuántas horas estoy despierto? ¿Y en cuántas horas estoy viendo una pantalla o comunicando en un idioma? Sí, hay muchísimo que está en inglés y también en español porque estoy en México, pero esto de que estoy hablando en una grabación ayuda mucho para tener el idioma activo. Porque sin esto puede haber un día donde no tengo que salir y hablar con alguien en una tienda. Ahorita tengo unos alumnos que su nivel de inglés es un poco más principiante, entonces sí tengo explicaciones bilingües con ejemplos y aclaraciones de dudas de la gramática. Entonces sí explico cosas en español. Um, pero sí, el hecho de estar haciendo estas grabaciones ayuda también mucho en español. Y voy a seguir haciendo las grabaciones en junio, no voy a parar ahorita, no tengo esa intención. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 30 mai et je parle sur mai et aussi le fait que demain ça va être 4 ans que je fais tous ces enregistrements tous les jours en 6 langues et principalement je parle anglais dans la vie quotidienne parce que je travaille comme professeur d'anglais et actuellement j'ai entre 25 et 30 heures de cours par semaine en anglais. Il y a des explications des fois en espagnol et anglais avec des principiants, mais et aussi avec mes enfants, je parle en anglais. Et ça fait 15 ans que je n'habite pas en France, donc faire des enregistrements, ça m'aide à continuer à maintenir mon français. Ce n'est peut-être pas aussi riche que quand j'habitais là-bas et je ne pratique pas forcément la partie compréhension écrite ou orale autant que j'aimerais. Ça peut impliquer dédier plus de temps pour lire la presse écrite en français ou écouter la radio ou chercher des infos ou des podcasts en français. Je comprends tout ce que les gens racontent, c'est juste faire cet effort de rester en contact avec la culture et la vie quotidienne. Mais le fait de faire des enregistrements, ça m'aide beaucoup parce que ça peut réarriver que je n'utilise pas autant le français que j'aimerais et je commence à avoir des blocages de pas trouver mes mots ou avoir des doutes, des lacunes. Heureusement, je continue à parler en français et je n'ai pas l'expérience où j'hésite autant, où je cherche pas mes mots. Heureusement, je n'ai pas ces doutes-là. Donc, ouais, j'arrive à garder une certaine fluidité en français. Peut-être il y avait plus quand j'étais en France et il y avait encore un niveau beaucoup plus élevé, mais, mais quand même, je crois que je garde un niveau assez haut.
et aussi j'arrive à aider mes enfants avec leur travail à l'école, les devoirs, etc. Hallo an alle, heute ist der 30. Tag im Mai und heute spreche ich ein bisschen darüber Mai und auch 4 Jahre. Jeden Tag mache ich eine Videoaufnahme auf 6 Fremdsprachen und denke ich ein bisschen an die Videoaufnahmen im Juni 2020 auf Deutsch zum Beispiel. Es war sehr, sehr langsam und ich habe nicht sehr gut gesprochen und es war sehr schwierig, die Wörter zu finden. Jetzt ist es nicht perfekt. Ich habe Fehler, ich weiß es, aber ich kann meine Ideen erklären und etwas zu sagen. Ich weiß, dass auf Französisch, auf Spanisch habe ich mehr Wörter und mehr Vokabeln und normalerweise auf Deutsch finde ich nicht alle die gleichen Wörter und mit einigen Themas es ist schwieriger oder einfacher, aber jeden Tag sage ich etwas auf Deutsch und ich wohne nicht in Deutschland, es ist klar, aber ich kann etwas zu sagen. Ich kann sagen etwas auf Deutsch. Ich möchte mehr lesen, hören und schreiben. Ich verstehe das mit ADHD und die Zeit organisieren. Es ist etwas schwierig für mich und auch auf Englisch, auf Französisch, Spanisch. Ich möchte viele Dinge zu machen, aber es gibt nur 24 Minuten, Euro jeden Tag und ich kann nicht alles zu machen. Aber für Deutsch vielleicht möchte ich mehr Vokabeln zu lernen. Aber diese Aufnahme, ich kann ein bisschen jeden Tag und es ist sehr hilfreich für mich. Ja, das Dalla. Ciao a tutti, oggi è il giorno 30 e parlo un po' di maggio e parlo un po' di 4 anni che faccio registrazione ogni giorno in 6 lingue e come non ho abitato in Italia e solo ho imparato un po' di italiano e 4 anni fa, quando avevo cominciato a fare queste registrazioni, avevo pensato molto che non posso parlare italiano perché sempre penso che parlo francese con italiano, fragnano o spagnolo con italiano, spagliano e non è italiano puro e avevo stato frustrato con questo, ma praticare, parlare aiuta molto
per continuare e penso che posso dire alcune cose e non tutto è francese e spagnolo. Ci sono parole che posso incontrare quando voglio parlare in italiano. Voglio continuare con questa registrazione e, e c'è una possibilità di incontrare un professoressa per aiutarmi. Questo mi piacerebbe molto per continuare a parlare meglio, ma per il momento voglio continuare a fare registrazione. Questo è tutto. Всем привет, сегодня 30 мая и говорю немного о мая и также о том, что это уже 4 года, что я делаю видеозаписи каждый день в 6 языками. No, нет. 6 языками. Языками. И я никогда был в России, но каждый день я могу говорить немного по-русски и делать эти видеозаписи помогает мне говорить и продолжать учиться русский язык. И также я увидел несколько сообщений, чтобы помогать мне, как сказать лучше, как делать произношение лучше и так далее. У меня были уроки 11 лет назад, когда я был в Мехико. Сейчас я только один, учиться немного, я хочу продолжать практиковать русский язык и делать видеозаписи. Я могу говорить по-русски. Это не 100% прекрасно. Я знаю, что у меня ошибки, но каждый день я могу делать чуть-чуть. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.